আমাকে শোনা যাচ্ছে মিসবা? Yes, sir. জি স্যার। ওকে, এখন হচ্ছে তাসনিম বলবে আমার ভাগ্নি অ্যাবাউট ইউরসেলফ। বলো বলো বলো, জোরে 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 বলো, সুন্দর করে বলো, ক্যামেরার দিকে তাকা বলো। তুমি না পরীক্ষা দাও ডেইলি, দাও আজকে, না আমার দিকে তাকা বলো, জোরে জোরে বলো। My name is Maria Akhtar. My father name is Mamun. My mother name is Munni. My father is a businessman. My mother is a housewife. My brother name is Tasnim. My brother is a student. সুন্দর হয়েছে। মাই ফ্যামিলি বলছো না, মা বাবা বলেছে। থ্যাংক ইউ, সুন্দর হয়েছে, ধন্যবাদ মারিয়া আক্তার তাসনিমকে। হুসাইন ভাই ক্যারি করেন অ্যাবাউট ইউরসেলফ। স্যার মাইসেলফ নিয়ে বলবো। Assalamu alaikum. Thanks a lot for our honorable teacher, Mohammad Mehedi. Also, thanks for giving me a big opportunity to introduce myself. So, I'm started introduce myself. My name is Mohammad Hossain Ahmed. I am basically living Madarpur, currently staying in Gazipur at Tongi. I am not a student. I am currently a job holder. Also want to be a good English speaker, and my dream is a professional. My dream is could be a professional freelancer in future. Thanks. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, শেষ? ওকে, ঠিক আছে। ইয়াসিন রহমান। Yes, sir. ওকে, ইয়াসিন বলেন। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? অ্যাবাউট ইউরসেলফ। ওকে, আমরা ভিডিও আসসালামু আলাইকুম। ওকে, হ্যাঁ জি স্যার, ভিডিও স্টার্ট করতে হবে। ওকে ওকে। আসসালামু আলাইকুম টু অল, এ ভেরি গুড ভিডিও স্টার্ট করলে বাজে, কথা বাজে। অল। অডিওতে বল, থ্যাংক ইউ অডিওতে বল, অনারেবল টিচার। অডিওতে আমি বল। তো এলাকা, জি স্যার। ঠিক আছে, অডিও। Assalamu alaikum. Very good evening to all. Especially present to our honorable teacher, Mr. Mehedi Yasin, and all dear my group mates. How have you been, everyone? I hope you are well by the mercy of Almighty Allah. Over the moon by the optimistic Almighty Allah. Today, I would like to describe a topic which is myself. Now I'm gonna say something about it. So this is Sheikh Yasin Rahman. My nickname is Prince. Everyone call me Prince. I am quite familiar with this name. So there are 5 members in my members, including me, my father, and my mother. I'm a pupil of BB Masters, and on the other hand, my younger brother is in class 9. So learner, I'm actually learning new something about kinds of subject like that, new things actually.